Yo mama jalia baraka bake baraka denkilo nyin diata bake nyin denkilo diata baba bakele mama jali ako winote bayla inshallah alama alaye woke UDP beta ku kam bake sain mbute jubele be galle mandale dami ya lonko wolu jama itelu ko kam mansale fasa bar alhamdulillah ya UDP welcome kuke bake mol sondo mol be falin kanne. But me and Sambananko, we shouldn't allow hypocrisy to eat our soul. Dalilo mi ati nangawo fo. I'm surprised, very surprised. Wala na banku luan tango na fatala. Mol minul ka kamfa luala tamola. Binga woleje kwe ka luale fo. Wonder shall never end. Sister Aisatu famo keta, you know, famo keta bakele. Mbe kolla le nyilungol kono yamwe. Wonder shall never end. Aliko Fabakar Tombong Jatta wolle koy ka ala le fokunu. Ala. Fabakar wol, they have their right. Ilaftala ala patiwo patika yela kan. But the funniest thing, me yen jahal. Baroni APRC jumale lata nyoka. Andu nimbe tonya fola. Officially, Fabakar wolom official APRC. Nimbe tonya fola. Fabakar Tombong Jatta wol. Itelo official APRC because he tell tombo la congressot. Bari wo fanan jumale Fabakar wol tombo ya jamele tombo inate la kumo fo congresso bari wo tamata true ifanalla party la constitutional, but this time ikoye bondile. Now they start to back ibe how la ko wulo min fam yen sambanan nte nyinul la nyin amante interest back amang interest handomanding but mi yen sambanan nale na diamo moy kolbe na back. I'm not feeling that much good bari fonga diamo I believe Rambo Jatala audio dobijan trying to allege UDP Nkolu wole fam yen sambanan pour ngay tandala kon tellement affaire soto nyinto. You go and sort yourself out. Andu UDP kafana mafoko yal samba prison ne. Mobe yalo noko jomala bal samba la prison. Jomala bal samba la prison. I'll tell you guilty ring al fangol because ali yalo noko ali Adama Barrow 419 le. Sila total di Adama Barrow tebaje. Ntelba haji soto. I just want to see Rambo's audio from Jelale Bang. Father Jaumpa sees a otabi janne. But womuso maybe I'll tell Malom bake. I don't tepukam fambarandi wala kula o. Tepukam fambarandi wala kula. Ni aje be diamola teng. Ikangola be detering. Yalo, nalbe kuo kela lake tonya kanti. Baralbe baro kamasa kang. Abe kodo dila la. Fabakar ite fangole lota. Wala nani baro e molla bankola kodo di altella. Baro be o commission of face lale. Because Fabakar ite fangole lota ko alla APRC account. Alla APRC molle o kodo ta yadomo more than $10 million. Itele daya for audio bije. Thank you brother Sansi Jaite mbe kontona nge la programme oje programme kende bake bi. Ye minke wole beteata. Ha yeminke wole beteata mbe tentula bake mbe jaila lafita Rambo la audio le play la drone aka kumo mimfo bawate ku wate akalafi bulala UDP Nkolu la akalafi bulala na Alpha la ntelu dun te bulala la because ntella Alpha yentel kulule ikonkana bula mola Rambo dun
a balo be farin toleyanin kulubaliyal toleyanin kulubaliya wayate balo fale. Where do I put this audio? Ngala nying audio from mabole. Lafta audio le play la den sina mbedia mo min kala sina, okay? I want you people to listen to his audio. Okay, janni mbita arambola audio to follow. Lafta ale mo kilil lamoy APRC NPP kolom. Lafta ali lamoy mbadu. Kali buda kali abe koylale. Ibe yaya baylale iba fula ye bay ya bay APRC abe kala. Wokola ibe na luwa be na kunbanila abe dala den ko banila. Fenfen ngalo yaya jamme kungune baden ko nyimbale ba banila le. Because nyili be hadani rolla. Ibe vitimule hadani kan yaya ko membeke. Yaya tamita ko membera. Bari la fita ka hadani rok. President la fita kafukan abe fero ke kan problem mol melbe ke kol melbe ke ray bang itel be hadani rolla. Ali lamoy nyinna hadama dingo ni hakilo isita kan hey ali nga nyimbulan kombe kala misilme say olti ali nyingele nying ali nyinna kumo moyla ka mimfo NPP kolom de sayen ako ibe ya jamme bannale ibala tisato bannale sinya jello mun tel kanyin kumol fonu nko bawe man patio ban bar yaya jammela natalo be fem bala inyanta o stop lale because victims ni yaya jammela natalo je fenne kabo e bala jato bala itelman songala because wo wato inila keba hasido Adama Barrow ibe yala ko tam ibe ko tama kan duma kuriya kono fali amira ala muna ala lo mansoti wallahi ala lo mansoti yentel fangol mumela beje entel hadama dingol be fenne bi jen kaminke in secret mbukala fi moye millong bara ala ka lonne andu nilu wolun ala be wanyar la wola nenete fere nola you see nkamin kumbonu nkon praike tonya kanti mokana boy mokan hani yaya jamme wallahi nte sonna moye boya kan bare nko yaya jamme yetumi minna taluwato ye fango seneyandi inin gambianol ye bulodi nyola ngake kilingote ntelom kilenti baji jamme sedi jallo jamme fati kamara suso sise toure ntelom kilenti. There is no different. Bari bi nyinko isina yaya jamme ban yala patio ban yala tisato ban bar birinka wo fonu itelko wote kela no wo manya nakake itel ni wo yaya jamme tisato inaike nyungele naikata ambiance ole ika victimol nyawal bilo nyi yalon ko victimol be keri itela boss ibe bulari minno kan Adama Barrow anene manyim victimol la ko muta fenti anene manta kate jube folungu mina Frank Walter Steinmeier jamano la president tata Gambia I request ko I want to go to the victim center. Woluno Adama Fananko I victim center contact ko binala je. But because he's a president, the victim center cannot say no. But ani mole bita kan nunje. Adama be siring victim center yeleta. Kari jelu be Gambia. Anene buka hani to fanga fala diamo kono lungo minebe solo sande memorial kela woluno Adama e Barrow youth movement londe ayala kono ba bulawo imala yatala tisato bonni nan dami itata buva zone itambita nyinul lay be Westfield ibe solo sande wol remember kan mol ko hani yatara ko alko patio hani ma wo ban bar dukare yaya is involved massively into the atrocities minul keta Gambia alafo yala natalolu ye wol stop alafo ye yala tisatu dungul bula imamolu danko in fact Rambo Jata ka munefo Rambo Jata ka lola akafo ko momo ya lonko ikoybe da mala APRC la wo banko jaretele ya mala Rambo Jata ka wolfo bi NPP ko lebe kumbo kanko inyan nal kalbe yaya jamme banna ntel fanal be fintilambe demonstrate la
I will be in solidarity with the breakaway APRC not coalition andumba propagate la promolie finti ye demonstrate kafoko barokabe sambi alba jelako TRRC sambi be la request o ibafula ka samana na tabulo kanja. Now he is going to honor it, a hypocritical attitude. Imantara tama kan tonya kan alale tamu ñun duniya te alale intelbe samanan duniya alanga tonya tamande baro imun na president we must respect you for that bari te buka tonya le tamande ñino mi la problem oti imela molje bi ngolbe yelering bato alngata al yalla moy ala moy abi kam faad ne fa ala moy ibe witti mol hadaji bari ni ya ku bani ye ya yala den ko bani aden ko be fem bale ya bani abe koydale ibalon na ka follu wala sembobe luwale la follu sembobe fole la ka foy fanye tendro fo sembobe wala be koydale ya jame sama fresh conference fam ko malam ya jame baba la patito APRC pati be ya jame bayla je ibalon na ka baba la na APRC baba la wo ko la kum akumbe den ka bale baba la akumbe den ka bala luwa be kele ba mbata ni sini hanina sungu tamiti no hanata mita because yaje nimmoke nyimmo lu be hadani rol la be hadani rol bak yaje metole be hadani rol bak be hadani rol bakele bari mbata ngata responsive bato ali la moy nyini ibe witti moli be yabu kam bak nyini ibe witti moli be hadani kam bakele ibu ka fo witti nyini ibe ila fita ibe hadani ro men na de laban na patito na APRC ya jame mbabayla yalo sama mbe miti no kala sukuda no miti no boteje ibaji bele mena menkela jamme wato sidanga because ate garno banko e bandala ako hate ba fula ha pati abonya to gate ke nola mbaba la patito andum pati kote de risa nola andum femfenke tu misali ya jamme tola ibato banila ibala de ko banila yalo president be ni luatema o president wolbe boleni luatema sa en lafita gambian ko le janne moy ako Adama Barole benung APRC ni lua tema. Do Adama get that power? But I asembota ayadia fangola. Akonte tonya tamandila. Nte sulata APRC lale. Niyano ye molu minulu fa. Ye wolu fale. Iniyolu tatale. Iko ite wuli nola. Bari woldoli ye dingol letu dunia. Dingol milia lonko ye me famalu je. Dingol milia lonko imalo munekete famala fo birin dolu mentalom ya lon sanko from TRRC ko yaya jammele mfamalu fa yaya jammele mfamalu fa itema wo victimolu itema wol kalamuta ale kumo sifa befo victimol ma just recently alla mitingo buva zone albota victimol hadani la momin fa ya lon ka te fa mu victimti wo fankalo aka victimolu neng ake hadani Fatmata Jawara bara tuta bulu jenkatel na balom ya katel la yalon nyanta min fango bulala nka moy molle ka fuko Fatmata Jawara ya kata UDPL ala intereso kan Maimuna Sise Dabo ka fuka kata UDPL ala intereso le kamu fa UDPL ma Maimuna Samba America UDPL man kaito di Maimuna la America UDPL man ni life be di Maimuna la likewise Fatmata Jawara fo Maimuna mallo ako Usenu Dabo katele konunko tayeta karang because ya katale isaje ko ni palasi dio nata wobatara kaito be bulle because ntelte mo tombonna ka fo danko rongelon nga palaso dila ya rema dafa Maimuna Sise le da yeleta ayafa ko Usenu Dabo malaf palasi dila voka fate ko tayta karan mona ni Maimuna sondo mo futata fate nyanta o fango folale numba imaji nkoele ko ila kuolu iti kuruya nyaonya isi fania dabar nyaonya alale ka tonya dundi sondomo kono yafo Usenu mo moleti he doesn't select abuka palaso mutamoye you have to deserve yeta through the right channels la ye palaso soto
bar dolbe America wolko ha man kayti soto ikoy ben kela maybe ni sentel fanal samba embassy to so that it's a diplomatic privilege soto it's a diplomatic passport or soto iteman any diplomacy fango karan ñine atina most of the Gambian embassies Western world buke recognize because there are people there filling the gaps minuli alonko e malo and there are professionals in Gambia minuli odo kono bari ta dilela ala jube bi albarola mansakunda jube ko beti nyata bulo Moman baro fango respect no in the government there is rampant corruption because mune ya tinna mo besila la corruption ola Gambia. If Barrow is not corrupt, fertilizer problem o min sotota afango lo taje ako fertilizer sunyale ya samba Senegal ako molka tay ka tapale yaki ka barisay Barrow o befu akate be kamfarin barisay ay muneke he cannot do anything to those people because woli ya lonne ba do me I do you ni o benteni de tema etende audit la de Barrow ma ntel manke toilet de molu manke toilet I ka miracle fo molu mu toilet imagine sa ikatu nya damale malala because ike mirale nga UDP jamfale nga Gambian kol jamfale nga Usain Dabo jamfale nga Aji Amseka jamfale nga Aji Amundaw Yabo jamfale nga Aji Sukaina ka jamfale nga Yakumba Jeyte jamfale. What is going to be until the end? Those people will never witch hunt you. They are professional people. But Barrow, your problem is that you are going to face everything Mia Lonko. It is illegal and done by you. Gambian will never forget. Billahi, Gambian will never bala lawal. Because mbe mansa kunda sobe ole natila Mia Lonko. Abe molu silandi la pru mol kana kuriyag. Wala atina. The next government. We are all anticipating ko UDP lebina. UDP ibe parelalde. Foye molu samba prisinde. I am telling you, Gambia nima molu muteye samba prisin. Ite banko samba nola. Prisin nomde. Foye pare milie tinyaro ke. Yeta prisin. We have to set an example so that milbetara officer to ise doko ke. Andung anti-corruption commission o minkafo. Ngalonko wobekela UDP la first net ibe milondila. Bari who is going to head the anti-corruption commission? Kana Gambian keje. Kana African keje. Kana Asian keje. Ta tubabol ya yeta banku sobe malkang ye ma koyi. Ye la molu sammananje mimman nasilong hana jio tara bundata ba mirala ko mole jio bonje Gambia lom ni ente Gambia no keje ni nata suba ngatra jio be bondi na bundato woluntata duna office ko non ko mbafale nasole bonje because ntel mam believe fenna malla fenna tubabo keje ayen sorong kendeke ayen kiskis kan sorong ye ngata la prison ye lawo babar jaro kan banko e dada hey Gambia mol batatal image bi mo bebe kumala galle manda ñil be kam min fo galle manda ko le mun fo UDP iko nimi ya lontele mba lonnel bar galle manda ko ma lom opposition ole galle manda ko ka lole ka fo mole ko ntel bu ka mansa soso ntel katra mansa damal no for 22 years ifelent bilo mi fawol be confess kan iko ma fenso do ya jamebul ya fasa for 22 years bar wawato Usain Dabo kata jele bu ka danku keba sobe o min boko Usain Dabo bar bi alhamdulillah rabbil alamin imaje ifindite tata bendu yela wosi dal fay bar Usain Dabo ya ko ndima akoy ko ntel man kodo soto ndeman kodi soto nte Usain Dabo mballa silo dala minna ndeman kodo soto al sulata minna pour ka wokale fonali ya bankola karafamma ali alla nyatitan kodo ali alla bankola rankeso karafamma wo kola lomu ndefanambe o sembo soto kanaka alla silolu doko nyinom kumoti wo buka ketu kumwa fo moye
nko bi ngeje iko male tata mun development fonkela baro iko ibe si ikafo mole ko project ko le kanana ni ano yeta project ko ke sango santo ni ano baro bang baro te wo fete amana tel nyaale mata ite 2016 molbe te sambala na nge la ko ngala kordaji janne manka mankunda ngala kordaji janne manka mankunda korgetu bunda je ndel ma hanita ke je prikitite ite mansono lo e kana fo mole ko you want to develop your own projects fo yamre gambian ko mu tolewle 2 months before election e ka jele fangole la so ñing NPP ko ako sile be ya jamme banna le bala tisa to banna ako barole kuntuta APRC ni loi tema imaje be baro expose la you know ni amoy be ya jamme den ko dunna han saynam mol be ko nu gundika asaru nja sedi yede tek muna adna yede am la fi fitino la man la fi problème on président be ni loi tema président ne kunduta APRC ni loi tema pour APRC ye nganya ya tola so itel ko be hada ni rol kala mbe ya to banila mbe ya kum banila ya jamme be parti mendo rambo nyol be fengo mande be ya bayla anu ko la ya kum dem karani banko kan ato to fola nyim banko kan ya jibe butum boye kali buda e kali ngali ajel the highest level of ignorance ako barole be kalerin nu Gambian kol ni tonya tema so yalo mole nyim fole nun ko baro is the one rambo jata kanyin nendiro min beke molla aka Gambian kolu neng adiata nyami rambo jata lafta la audio play la very short audio lum is about 2 minutes malo ngani audio ke daming very stupid man Rambo very stupid he is always angry it's just crazy alimba today mala fonko je follow alhe ka today Fatuma da jawum pa season nte wala audio play la de hani mo manyine ka wala because woko biya ka fola ko yaya jamme ma right soto ka foko itel manke patiola executive volta ko executive vol mu tombon jataleti itelu yemil tombon congress soto andu Fatuma da jawum pa season la mu tonyaleti it's very true wolle tombonta congress soto so ya jamme well if you want to purka itandi Gambian kolla ko yes atelomu the supreme leader ti woman can tell la problem or womu APRC la problem oleti but let ya jamme come and face the justice ngait aitandi molla ko yes yentumi minna ntemake aina aya fango senandi bara nama fango senandi abe siring Equatorial Guinea barin sinyo fana nyininka muna atina ya jamme choose to go to Equatorial Guinea ngamira wo crowd min benta kanilai inyanda nyininka ro kela wala in anyway first of all mbe nying Sektijan Hydra mba congratulate la ko he's going to make coalition Ganu with APRC so but APRC official are with Barrow because itelle fango lota ila congress oto ko Fabakar Tombong Jatta wolo mu ila interim leader Fabakar Tombong Jatta iko wala mu ila interim leader bari mune ya tinna andun APRC kolu ike la moynu Fabakar la obviously bari mune ya tinne break aweta yalon tonyale kalaban because Fabakar wolu de ye APRC ya wafule ime koy APRC patio moluma nyine nyindia mo be sambana ime koy la moluma
miliye tel ke palaso itel me koy wolma yes to me numbar e me koy la moluma ni atara nu ye koy la moluma ite nyim problème o be sotola e nyanta tala nin tonya silolla aliya remember inene be Fabakary interview kan ako inene tata ila nyim congress ola wotumo itelbe consultation ola kaitandi molla ko lafitale pour nga jube nim patio min be lala nyoka ako do ko iteleje ko ni jannin nim barobe lala nyoka ni UDP la nyoka ako mo kilio fay aka ko then tell them yena ye meet Fabakary le ofode par Fabakary ame ko ila mol bako itelning NPP kam nyoje nu nyami comme kitabu fati ngamira nga texto je janne kitabu fanam paretal nu prani NPP la nu nyoka bar NPP mata ad knowledge ikale dronko na e lankan there will be no agreement because ya believe like kitabu la party o manke party is just making fun bar kitabu sila nganaja nim borbata da esa falle kitabu nene ma wodi yamu dulato kayitandiko yes nim political party o dene diam tal min keta ko NPP anu kitabu ka nim political party jamal le diamu tanu bar juma wolu political party juma wolu akate wol fola because ateni wol diamu tale kullo kono so ate manta wol fola wel wotu tatele buluje bara fere NPP la ate wanyar so NPP ni kitab fanam benun diamolal pour ka le fanka weda parti lomba fo kitab kunkilon lomba I don't know but NPP ni the same APRC wala ate na Gambian kolu nimman hakilo tu baroto abenduna nyotole baro e UDP du nyokono ay PPP du nyokono ay NCP du nyokono NRP NRP say hold da for the coalition ko baro I will talent will da mantere la agreement ko an NRP mo killing an Ahmed Ba fa mantara NPP la executive kon NCP la motije GPDP la motije wolbe ibe do ko la government barate la parti yokono wala motije so ni kana fomo lego ntel nim barole coalition oke baro malte la coalition acknowledge imaja be bulari minul no ma fon sulata minul la afamo malal tel fangol bela birin oje wolu amalla momola to go and negotiate for him with APRC afamole nyung ay na dina ga green do ata rafoni bari ku kilin drong wala yandimi wo foni takon baro mun na president wallet ala close protection unit the security attached to baro enyante be bondi la baro balale they are not capable eman capable wallahi nte musa ni atara kontelon baro la close protection officer wallahi baroni ya jamela o broda fulolu mo fulote dunna bunko non tengalo banta atekela mok ndakela billahi fon abe mbayla doko yes ni ano ya fo en RSJ anything that happens to baro ibe o mol be soron nalenu baro konkiloni wol kadumbungo okay imagine birim baroni wol dunta bunko no bunda soro security wol bebe banda ni atara ko nyankumale be laranda ko to walla fenne be laranda ko to we makam mane oke akidita bunda ka ye makam mo nunje tombi wolbe wo molbe be kala furawti no bungo because they might think that ko febe barole attack but because of greed amballa fi moyalon akata kuruya kumol mil fowe imaja tata jatata ba tamel to ya otuta ba tamel lo buluje di ano ye day tuk baro ya fole ako etele ya jamela fengol wa vitla blo kuruya la after yala man sakuda filije tata do ko nyini dula doto imaja ye to ya otumo mol kanyine foye miye ba long ba la family long ba's father is a very good man but ba tambedu and our brother Sirif these people are toxic.
Okay. Ibra. So, no, bari fonga kacha do bandi. Fonga kacha do bandi. Sambi mba kutula fam because man naja purkame. Bari, coming lafta the kind of desperation mune atine imaje birin yinketa itariate ko mbatunga rally organize. They are thinking that ko ibe baro camouflage la no nyadile to ease the tempo. Wala atine sukuta meeting organize abe manke fentide baro nene olomo because baro is going to summon them. Abe summon lale bari baro te kunola no nyinula because wolfanalu amanke force out kafoko by force APRC mol be nyantan na la bulale telenoka no baro cannot do anything to them atele kodo dila wolela kodo domole kono far foike don falma rambola dongoje dula dot ibe donkan e ko tel stress free odo boy barola kodo saji ha itate ibe donna e ko stress free e kodo saji bakso kay wobe derine folode bakso be derine malon bakso de muneke almar ramboje biribe dongal Imagine. Iko itate donne ko stress free. Rambo jata enim bakso wol kata dudu ja. Dudu ja kilingole tata nu KMC ya samba Talib Bensouda molle ya sambaje iko puriye diama nana UDP. Bara tata UDP aya tata Talib Bensouda meet Talib la office. Because Talibuka mo ikabuka mo animo buka political found discourse in KMC. More reliable limbale and menyim fonye APRC in column barsa saunta. Ako because I Talibla political je nyaming I majority minjeje anata na UDP. APRC in column nyint. Ako atele because akala dinne wolom dudu jati. Ay nyun dudu jala adiamu tae asamba Talibia. Ako bar dudu jay mun foye teleje. Ko atebe daming ala livelihood fan kolayata baluwo kolayata bulu ako baluwo kolayata bulu so ni yatara ko UDP ba ako bunjo fan ba kunto min tambita karworo la ako andum UDP have to help him financially. Talib Kago, we don't do that. We intelbe sula in Gambia bail line UDP. How can we satisfy their monetary ambition? What a kelano. So ya itandala kon telbuka kodidi mola. You have to come ibe patiola kanule yena join patioto. Duduja. Mimbe donka. Aliye duduja la odia mol mil bejono. Wotuma sobitale ko Fabakar Rambo ika tanu State House le nim baroka nyojele anu baroka fendila le wala na dudu jaka kasnu wanyama because sidin jay la connection on lom woti so yankuba koli itel fangol buka lanu wala bake buka lanu wala bake bara fanambe konole de so dudu jani bakso ya fil ko wolle be rebella ye wol dundi la kafo kono ye sang ye dali biti ye moto di dudu jala momin ko luas joba kundo be moto fuel no la nyaadi wala tina UDP alnga focus. Let's still talk with our brothers and sisters in APRC nge sabanang yana join patriot but APRC fana nyanta mi understand la wolom nyintiko ntelu we have no business yaya jammela na kata kiti your face
This is justice. Hani yatara ko Gambia ya Jammeh tonye minna. We would like Yaya Jammeh to summon Gambia puro afana justice soto. So likewise afana molia alleged minna kaye tonyele. We want him to face that justice. Ayafa was senayandi. It's as simple. Alkana woje ko sabotage. Mo kana fuko ha sa alngam fonyo Yaya Jammeh ku diamol. What of Solo of Sandena family do? What of Solo Sandena family do? What of Nduru Chamla family will do? What of Samejo Say will do? What of Basiru Baro will do? So, ntemfonyo no laka Yaya Jammeh kuovo because Yaya ay ku jamal leke Gambia fonge fo. Faye fo. Wo manke APR sinkol la problem oti. Yaya manke alati. Yaya is a normal human being like me and you. I'll believe tala la liya respect. Bara la officio la court of conduct ay wala tinya koro sise la family thank you nde mabeta korola bade otole in Serekunda Dipakunda Serekunda marche oto je Dipakunda o jamo mimbije asalinita woleto mabeta jele because I have a family tie with them ila otumo la korra be Dipakunda afama bawa seni so I know the family mabeta wo bade uronte tata nunjele hani Yaya Jammeh tata je lungo minani edotwol ye sada fengo fa samba je family mamuta family ko they just want to know korofata nyadile because korofata dami korone ne man tawda man relation soto je am business soto je ya nyinin ka yo fo je sanga keno nyinto. So the actual Timbelarin damming, wolomu APRC Fabakary Tombong Jatta wolomu ila officiality, wolle congress ye wolle Tombong. So ni Yaya Jammeh modolu Tombong bi, mil believe ta Yaya Jammeh la andu wolko kukiling iko itel tate lamo ile Yaya bafule la minka. So wolman Gambia la problem wolonde. Bata mimbe Gambia, konko mimbe Gambia, corruption mimbe Gambia, jinta ya mimbe Gambia, kuran soto balo ya mimbe Gambia, Gambia be murukan koma nyami, woma wol interest de, ilaftal dro ya hani, so kunun tenge nyininkal, nkoni ya kaltele ko, albe dundin ko kono du. Faya ale nyanta imira la womo be, kafo wole ko, sain, nson tala altale la baroka, wala manson alkana la baroka. Because Ibeko itata wole batu. I was disappointed in my brother, Lamin Tamba, a very educated person. Wofangoka lo ako, ate believe ta ako ni ya isaitel ka ya le lamoy ni ya ko la ye la min ke be la wole ka ako hani ya ko la baroka ako hanate fanga ya lon ko barote banko sambano, but he will not go against it ate baro against la be de la le sai. What of your people to suffer in Gambia? Lamin Tamba, you shouldn't talk. Look, we cannot join Baro. Hani yatara ko wole bete bulu. Hani yatara ko Baro le nyante de nat la Gambia. But the way Gambians are suffering, country force. Country force. Inyanta wole kela. But Baro fangbe geya nat no la Gambia jadile. Because I think Lamin Tamba knows that very well. So andung this 419ers APRC Fabakary Tombong Jatta wol kamune fo moleko Yaya Jammeh la intereso ntelinga wole nokan sai mambanko la interest bariko after the election ibajana ni Baro win talom Baro be ya natno bar Baro ye koyle Baro ye munefo ako ate mango sembe soto ka Yaya Jammeh sambanano yalo wo damu fonkole supakanja na ala do ko mo fola de na yo lonnum ata fola bare ala mansa wallahi ala mansolte foye diamu ni ano yenyu kombo bela yenyu Gambia bele ye be sambe ye jurme nyaato sukuta e koy maaje mol bebe telecom mba fole ko Baro isi Gambia o doyatale Indian in China la population on ya bela nyoka bebe telecom no problem until on the 4th that day wolu ne bela telephone bouton detela
ibe molu call la ite dankula. That will be the day ba for like yara fan tennom ibina jumale call la wolu nebe Usain Dabo call la hako boendinye ajam sega alal hako boendinye mfanga sundin keta wolu ikoy be wol miru koropla ikoy ko njube birin santo hani mam fam horoma bari sinna dino wo horoma ilaftambula la minna yalon ka manke siloti wolu ne balon nako mol kamim be foye ntel me kon malafiye fanne mantora because he man fe min sambano baro ni aje hani moto ye driving school ol soto ikatale ya nije ya moto borondo no ye traffic court of conduct ol ya long okola isina lansino chike ya dila ye dun traffic okono bari ite mano ite kontel ngete tuje del we don't want a trial president de wole ya tinna nunye sambana de ubade andumbe min fola molye albeni hypocrite platformol jela ani miliye fanke ni journalist kuntanluti ye platformol organize jang imaje ibe sai ka fuko Yaya Jammeh wo lafta APRC tinyalale because they were secretly in support of Barrow NPP joining with APRC because thinking that ko wolebe Barrow sambal and the foul ka Gambia la kola ya kumbo ikamolo interview ike fan kumbo ndi la platform ka itandi wolla ko itele bala faale soto but why are they supporting Barrow pour Barrow to remain in that power? Why? I'm disappointed with the Binto Bantaba. Binto nimintara ala Facebook or you will see it. I think, but let me just try and see it here. Let me try and see it here. I'm totally disappointed. Ko Binto Bantaba se o sifa safi. Wallahi. Felendi. Ako did former President Yaya Jammeh single-handedly destroy his own APRC party? How? Because Yaya Jammeh didn't tell them ko I'll join Baroka. So he think that ko Yaya has destroyed his political party. You see? And nyine ka mol invite, aka musol invite, aka party dol invite jang. About Gambia, ayalon ko Gambia bebe tinyaring atebe good life kono in America. Iko kasi ka fuko Yaya Jammeh single-handedly destroy APRC. How? Because APRC is owned by Yaya Jammeh. Wala mutonyati. APRC is owned by Yaya Jammeh. Yaya Jammeh dunia fan mumela be kono. Mominka sitting National Assembly aka expel la parti kono aka fonda la palaso. Yaya Jammeh ka olbe keja. Na ateke na e bayil ala patio kono rek aka foko National Assembly fon there must be a by election e bondije nkoy buka hani lola fan mo be alone. These are the problems galle manda wolu ñing sate jamalu minuli alon ko tel ka president le support e buka tra president support kan it is intimidation hani mo jama fan be Yaya Jammeh no manun kunu. Wallahi, intimidation all ya tinebe Yaya Jammeh noka. It was not their free will. It wasn't their free will. They were not supporting Yaya Jammeh free will. Albina kuma jamal le moy la de na fatu network wolu wol bebe tal folale. Wol bebe tal folale. Barali nga nyakas. Wokana tinna moye kuma jaw fo moma. As UDP is known to be a law-abiding political party, very respectful people, and untel nga hadama dingul bela nyanto dila le nge horma nge bunya al nga continue wo nyama nka tonya min sabatindi lafita tonya mi sabati nga lo tonya kan wallahi nimbe tonya le keleka ni nga faniya dundi na kol konro. Allah knows our intention and Allah titam fasala, but UDP is at a good cause. APRC man lo tonya kan kunu nga fon na Facebook otole birim ke kombo kebal ye fan organize jang ini Yaya Jammeh ñoo mit Yaya Jammeh na tetel ki afango kan kote ka fo ka la fo nga wura ngalo to nyaman tamaje wo manke jawarala
Jawara mandu mol kan nin koma bundala ka foy ko alin tombon Usain Dabo mandu mol kan nin koma bundala a foy ko alin tombon Adama Barrow atele tamu NPP komi ya jamme tamu APRC ti nyami. But the thing is, Yaya cannot fight with the executive here now because new executive will until authority ye will recommend, ye will recognize as their leaders because Congress is selected even though they were elected. They were selected by Yaya Jammeh and elected in the Congress, but because of Yaya Jammeh la Kangokan, they were selected by Yaya Jammeh. So bi wala kaloy ka fuko mo kite mo bayno la patio kono mo kilintantem patioti patio constitutional lesot. Welcome to understanding that there is rule of law. Welcome to have that understanding. Well, badi ngulu mina dan na jang just nata nying sot kachal la dron puruka nyimol minulia purum be ngalonko Adama Barole be molni lua temanu Adama yo sembo soto mun toleto ala molle fawol ba foka so ala baraka bake be ngata nga UDP la to jube ngela mitingolu jube be Canada jube rola al nga korosi roke after ni muruta nan kombo ila day off mo be ke e fansung ye fan o debrief UDP nyante fan ajos la mun toleto ani UDP nyanta kamuneke al nge korosi nga tony korosi back nge la movement olu jube things are going very well for them very well but in kana dawola andung na patio fana nyaton kolu alinge bunya nga mo niye mo ke palasoto hani yatara ko ala sambar nya be mete kontan there is a way ini wol ka o solve no nyaming al ka diamu no nyaming al nga bula pour to attack our leaders on social media, on audios, on Facebook. Ama it doesn't tell well. Ala jube NPP mimalo tonyaka. There is rampant corruption. There is war. Imagine it atanyo expose police. Muna birim dia mutanyo nko alngan dafang be bondila court. Ila nafiki yale be expose kan. Imagine. Alinge tuje. Adama Barrow la corruption anala kruya anala jamfa ulle be finti kanga bala Adama would not be succeeded ba alamantara sinola alaka tonyale fasa alinga nfangol prepare mentally mbe kuma jama balle moyla ni korite ko has ko loya dabote lola iko bita badla nomination bulal iko bita badla la korda bundal iko bita badla la korgeto le santo woman kentel la problem ti munal ka mo gambia musol la ba ima wolje ko telu be sarale kemal ye sisu kono do wol ye su kono mutetele itelle be Usain Dabo Sambala ka nominate musol falmo moy wala ba so mune bat nan lan telbe wulla jamba fala ko hay ko be Usain Dabo bunna kidol la e ko be Usain Dabo fenkelaten these are two premature things. Who will do that? E ko Usain Dabo te lola e ko IEC thing nini ay bi nini min IEC wulta sama donin parti doy wuli sama donin doy wuli doy mbekelo siandi kam fangol kundo for what ntel ni moment ra kelela principles nga UDP follow all al nga continue wo principles al nyaay tojele how people molka loya Dabo arrest silole kan ika arrest ika fa ko ila itinerary to imanyana bari ntel laftale niyesi niye kaja ba ni alabe molla kano dundi leto mote stop nola baralinga na korosirol ke UDP nyanda sukolu milu filla nga wol jube UDP ila kol lakta dawda alinga fanan jube ila kol alinga ila kol jube we debrief ourselves
mfanal nganna ideal put across mol fele miliyalon ko buka mo jube ike lamoy mo belale ntel nyanta ala tentulan na alfal malede wallahi ike lamoy mo belale nimi ma opportunity soto alkante jube Facebook le nimi en koli ko nyoko he ngani information kare soto lafta ngafo keba kili hani ma information o fonte wallahi mba nsamari la nala nomba bembulu mbala nomba dilela ya mari contact ibe min fola ya fay. Thank you Musa Cisse. We need to be strong. Alnga ke wala nyam nyin tout mon so min tutaje altel fanalo wallahi ma fuko moye baro underrate bar kudol kafo baro fam bu kawol kalamuta alinkana woke Usman Sow akuriyatal de bar kudol kake fo hani afanam bu kawol ke sako ka fuko Usman Sow ning civilianol lebe couple la pour Ousainou Darboe ham fali amra Usman Sow nyale mata Usman ya lon ko commissionol kanale so andu ato civilianol control no la ni arta fa wolmu service people ol led isafu ko orders long bar civiliano hani alfana la nga sabari it doesn't work like that. Usman nyama ma he can use civilians to have information but he cannot use civilians to go and do operatives. Ate okela akuma mantei alinga wolu bula ibe mun ko le kala nyina moto ko ne tayle kala nyina moto ko ne be fon ko le kala ja wol be mu nyilla disparate ku mo lede ngamere alaji bambolo da ka fuko UDP ko alkal fanke jadi nali asiambe tayle kala Ousainou Darboe moto ko alaji bambo lumina bamba masi atala history nding fo jam ala alfal to fo jata ka kumbo andu Ousainou Darboe sate wulu ayate wulu han Ousainou Darboe dindol sate wulu no barate dinni meranto akanyin keba ba ka bulal akana fa go handa bama nim fama bandra balurin e ka ofeng alama ne manin kafar kele ibani fa me kulumi ne be wala kekan ibani fa ni wolbe balurin bi ibe taram fambulu manya mina alaj bambo. You would not do that because nga moy ko ala bana famu mo kende balleti hani askeno tara NPP fan bari te sonna ay taram fambulu manya ke foka bula wandi alfalla but simply because of ye motole dila itemalo wewo moto min found la for sacrifice motolo ala me sola kairo la jedro Abubakar Jawara be moto dilete la munela mun dalila kan because altaliye molude imaji aldam mol be dunka nyola Facebook ko Allah wo musolu. I don't need to even call their names ntema wala affaire soto so mbal tentula mbal jaila nsi danjang UDP. I believe ko they will have a very good meeting in Pirai nko malum Pirai be mun tolto Pirai ngamre nyami na lom jeti de uda ha Pirai ha ita e futata woldo so mo be tangata wo jube sign ala baraka brother Sanisi Jete mbe tentula bake. You had a very nice program. We could see ila kano UDP la nila tonya fo kalo tonya fe kuoming fanan hapunta base wuli lombang ha wuli I believe ko ate hapun la koteke alaman tankalala bari bawo luwa ba ko nyimbe luwa bundale to hanin tel man jam fa dia moto folo nga jube luwa be simfa min tala je ha bawo luwa abe woleto sa nga ko be tu luwa bul folo nga jube luwa be simfa min tala je be mo be tentu lambal jayla ala barka baki. Thank you.